Hello everyone! Our lesson for today is about how to compute base, percent, and rate. So, mayroon tayong mga halimbawa dito. So, ipapakita natin siya and i-explain natin. Isabay natin yung step habang tayo ay nagko-compute. Okay? Para hindi masyadong mahabang ating video. So, in number 1, meron tayo dito 15% of 60. So, ang given natin ay mayroon tayong R, which is the rate of 60. The word of is base. So, meron tayong base. So, ang nawawala ay yung P. Pag sinabi natin P, tandaan itong triangle na to. So, ang triangle na to ay malalaman natin kung paano mag-compute ng percent, base, and rate. Tandaan natin na ang formula ng percent is equal to base times rate. Okay. So, kung ang kinukuha natin ay P, then, ang formula natin ay multiply natin ang base times rate. So, tandaan ang triangle na ito. Okay? Kasi, kung hindi kayo sanay sa pag-memorize ng formula, you can use this para mas madali. So, P now is equal to base times rate. So, ang P, hinahanap natin siya. Ang base natin ay 60. Tapos, ang rate natin ay 15%. So, bago natin yan ma-compute, kailangan muna natin i-convert ang 15% to decimal. So, diniscuss na natin before kung paano convert ng percent to decimal. So, paano? Tanggalin na ang percent sign and then move to the left twice. 1, 2, 0.15. So, ready na siyang i-compute. So, compute na natin. 60 multiplied by 0.15. So, ganito lang siya. Tanggalin na lang si 0 muna. So, ang gagawin lang natin ay si 5 times 6. We have 30, carry. So, 30 na. Sorry. Okay, palitan natin. Huwag na lang. Mas maguguluhan kayo. Ulitin natin. 5 times 0 is 0. 5 times 6 is 30. Next, 1 times 0 is 0. 1 times 6 is equal to 6. Add 0, 0, 6 plus 3 ay 9. So, we have 900. But, we have decimal. So, yung decimal pa natin dalawa, 1, 2. So, 1, 2. Therefore, the answer for P, 15% is equal to, what is the answer? We have 9. Okay. So, we can say therefore that 15% of 60 is equal to 9. Okay? Nakuha? Okay, nakuha. Next, let's move to this number 3 example para makita natin ito. So, in number 3 example, of course, the same. We have the percent sign, rate, and after the word of is the base. So, we can write now, ang nawawala ay ang C, P. So, pareho lang dito. So, P is equal to base times R. Okay. Next. Kung magkatabi yung letter, ibig sabihin, ang operation na gagamitin ay multiplication. So, B natin ay si 240 multiplied by R, which is 75%. Ayan. Pagkatapos niyan, ay i-convert natin si percent into decimal. So, 240 multiplied by, so 1, 2, rules is move to the left twice. So, 1, 2, we have 0.75. So, pwede nang mag-compute. 240 multiplied by 0.75. 5 times 0, 0. 5 times 4, 20. Carry 2. 5 times 2, 10 plus 2, 12. Next, 7 times 0. Maglilib tayo ng isa. 0. 7 times 4, 28. Carry 2. So, 7 times 2, 14 plus 2, 16. So, add 0, 0, 8 plus 2, 10. Carry 1, 6, 7, 8.
and then 1. And tandaan, ang decimal natin ay 1, 2. So 1, 2. Therefore, we have 184p. We can say therefore that the 75% of 240 is 180. Okay, so ganyan lang ang pagkuha ng percent, base, and rate. Let's try example number 4. So, unahin na natin si number 4 kasi para makikita natin yung formula. So, sa number 4, what percent of 126? So, of, that is our base, is, yung word na is, and this is number, so this is our P. So, ang nawawala, merong P, merong B, so ang nawawala ay si R. So, kung nawawala si R, ayan si R, so copyin si R, is equal to, kung napapansin nyo, si P ay nasa taas, so P, kung nasa taas si P, ibig sabihin that is division. Okay? So, P divided by B. Okay, kung napapansin nyo kanina, dito, si P ang nawawala, magkatabi yung letter. Kung magkatabi, gaya ng sinabi ko kanina, ang operation natin ay multiplication. Pero kung yung nawawala ay si R, taas-baba tayo, so magdi-divide. Si P ang, sorry for this, si P ang nauuna, i-divide natin kay base. Kung si B naman ang nawawala, ganun din. Kung si B ang nawawala, ang formula natin ay P divided by R naman siya. Okay? So, nakuha. Now, mag-substitute na tayo since na-identify na natin yung mga given. Ang P natin ay 6. I-divide natin siya kay B. Ang B natin is 126. Okay, so mag-divide lang tayo. 6 i-divide kay 126. Pwede ba? Hindi. So, kung hindi pwede, mag-borrow ng decimal na. Kung maglagay ng decimal dito, maglagay din sa taas sa 60. 60 divided by 26, hindi pa rin pwede. So, may 0 na tayo dyan. Additional 0. So, 600 divided by 126. Ang pwede siguro ay 4. Try natin si 4. So, 4 times 6, 24. Carry 2. 4 times 2, 8. Plus 2, 10. Carry 1. So, 4 times 1, 4 plus 1, 5. Then, subtract. 10, 9, 5. So, 10 minus 4 is 6. 9 minus 0 is equal to 9. Okay. So, we have 96. Then, borrow again, 0. So, ilan kaya? 960 divided by 126. Let's try 6 or 7. So, let's try 7. 7 times 6 is 42. Carry 4. 7 times 2, 14. Plus 4, 18. Carry 1. 7 times 1, 7. Plus 1, 8. Then, subtract. We have 10, 15, 8. So, 10 minus 3 is 8. 15 minus 8, 7. 8 minus 8, 0. Meron pa rin. So, borrow 0. 780. So, i-divide pa rin natin siya. Try natin ang 6. 6 times 6, 36. Carry 6. 6 times 2. Sorry. Nalito ako. 6 times 6, 36. Carry 3, I should say. Then, 6 times 2, 12. Plus 3, 15. Carry 1. 6 times 1, 6 plus 1, 7. Okay. So, 10. This is 7. So, 10 minus 6 is 4. Tuloy na lang natin dito. Then, 7 minus 5 is equal to 2. 7 minus 7, 0. Again, one more.
borrow 0. So 240 divided by 126, we have, okay, 1. Yes, 1. So 1 times 126 is 126. Then subtract. 10 minus 6 is 4. 3 minus 2 is 1. 2 minus 1 is 1. Okay, so 140. So pwede na ito. We have 0.0476. So we have 0.0476. So, is this our final answer? Not yet. So, can we erase this now? Para may space tayo. Sorry for that. So, hindi pa to ang final answer natin. Kung decimal ang answer natin, kailangan natin itong i-convert into percent sign. Or percent, I should say. So, ang decimal to percent, mag-move tayo from left to right twice. So, 1, 2. Therefore, ang answer natin ay 4.76%. Okay. So, ganyan ang pagkuha ng rate. Okay? Ang rate ay, of course, yung may percent sign. Okay, gawin na natin ang example number 2 since alam na natin yung formula. Tandaan lang natin yung formula, okay? So, dito, meron tayong rate at meron tayong after ng off is base. So, nawawala si P. So, P is equal to base times R. So, ang base natin ay 48 multiplied by 5%, which is the R. So, 48, i-convert natin si percent into decimal. So, move twice to the left. 1, 2. So, kung wala, may bakante dito, lagyan ng 0. So, 0, 5. So, i-compute natin. 48 multiplied by 0, 5. So, 5 times 8 is 40. 5 times 4, 20. 24. And then 0, 0. Add 0. 4 and 2. So, decimal 1, 2. 1, 2. Therefore, ang ating P ay 2.4 or 2.40. Okay? Okay, so ganyan lang ang pagkuha ng base, rate, and percent. Okay, bibigyan ko pa kayo ng iba pang halimbawa para mas lalo pa ninyong unawaan ang ating lesson. Okay? So, next example, let's try what percent of 20 is. What percent of 20 is 4? Next. What percent of 56 is 7? Okay, so ito muna. So dito, i-identify muna natin ang mga given. So of 20 after ng number, or sorry, after ng word na of, yung number I, base, is, this is P. So we're looking for the R. So again, in our previous example, kung R ang hinahanap natin, ang formula ay P divided by B. So, ang P natin ay 4. Divide natin ng base, which is 20. So, mag-divide na tayo. Minsan, nakakita lang tayo ng ganito. Usually, lalo na sa mga bata, kung ganito ang given, ang nilalagay nila sa loob ay yung 20. Pero, huwag kayong malito, okay? So, based on the formula, dapat yung first number at ang dividend natin, ibig sabihin yan ang nasa loob.
Ito yung divisor natin, yan ang nasa labas. Huwag kayong malito dyan. Kasi, usually, kung mag-divide ka, syempre, mas malaki ang dividend, di ba? Pero dito, ang hinahanap natin ay rate. Kaya mas maliit ang nasa loob. So, ito na siya. Syempre, hindi siya pwede, mas maliit kasi siya. So, mag-decimal na tayo. Kung maglagay ng decimal dito, maglagay na rin sa taas. So, 0. 40 divided by 20 ay 1. 1 times 20, of course. 2 I should say. So, 2 times 20 is 0. 2 times 2, 4. So, we have 40, subtract 0 na siya. So, kung napapansin nyo, 0.2. Therefore, ang ating R ay 0.2. Pero, syempre, gaya ng sinabi ko, ito ay nasa decimal form pa rin siya. Kailangan muna natin i-convert into percent. So, pag-convert ng decimal to percent, i-move lang natin yung decimal going to the right twice. 1, 2, so, kung may bakante dito, lagyan ng 0. So, 20%. Nakuha? So, the percent of 20% of 20 is 4. Okay, dito na tayo. Number 6, what percent of 56 is 7? The same thing. We have 56 as our base from the word of, and is 7, that is our P. So, we're looking for the R. So, our formula is P divided by B. Si P natin ay 7, divide natin kay 56. So, again, kung mag-divide, kung ano yung naunang number, yun ang nasa loob. Yung pangalawang number ang nasa labas. Kung mas maliit ang nasa loob, hindi pwedeng i-divide, maglagay ng decimal dito, at ganoon din sa labas. So, mag-borrow na ng kahit ilang 0. So, 70 divided by 56 is 1. Then, 56 subtract. Mag-borrow tayo since 0 siya. So, yung 1 doon, hindi lang 1 yan. Ibig sabihin, kasi ito, 1s ito, 10s ito. So, magbabaro tayo ng 10 dito. That's why naging 10 yung 0. So, itong 7, bawasan natin ng isa kasi yung isa dyan, hinram natin, naging 6 na siya. Okay? So, 10, bawasan ng 6, meron tayong 4. 6, bawasan ng 5, mayroon pang natirang isa. Next, 0. So, pagkatapos niyan ay, try natin ang 2. 2 times 6, 12. Carry 1. 2 times 5, 10. Plus 1, 11. Subtract. Again, magbaro tayo ng 10 sa kabila. Bawasan natin ang isa. 10 minus 2 is 8. 3 minus 1 is 2. 1 minus 1, 0. No need to write. Borrow again is 0. As many zeros we can borrow. Next, let's try 5. 5 times 6, 30. Carry 3. 5 times 5, 25. Plus 3, 28. So, meron na tayong 0 answer. Therefore, we have 0.125. Since, erase na natin Okay, since decimal pa rin ang sagot natin, kailangan muna natin i-convert ito into percent. So, decimal to percent, you just need to move the decimal to the right twice. Dalawang beses. 1, 2. So, andyan na siya. Therefore, we have 12.5%. Okay, so ganyan lang ang pagkuha ng rate. Now, let's move to another example. How about this one? 45% of what number is 45? Sorry. 45% of what number is 45? Correct. Next, the other one, 35%
of what number is 14? Okay, so dito, identify muna natin ang mga given. Percent sign, that is rate, is 45, that is our P. Therefore, the number that missing is the base. So again, yung base, tingnan muna natin yung triangle. So P, B, R. So ito yung base. Kung napapansin nyo, taas, baba. So that is division. Therefore, we have P divided by, P ang nasa taas, kaya yun ang mauna, divided by R. Okay, that's it. Erase na natin, okay? Next, substitute ang given. Pag sinabi natin substitute, papalitan. So, ang P ay 45 divided by ang rate ay 45 din. Percent. So, si percent, next step ay copy. Then, si percent going decimal, 1, 2. So, percent to decimal going to the left twice. So, we have 0.45. Next, of course, mag-divide na tayo. 45 divided by 0.45. So, decimal siya, whole number. So, hindi pwedeng ang divisor natin ay decimal. So, gawin muna natin siyang whole number. So, 1, 2. Kung nag-move ka ng dalawang beses going to the right, magdagdag ka rin ng dalawang 0. Okay, that's the rule. So, 45 divided by 45 is 1. 1 times 45, 45. Subtract, 0. So, kung napapansin nyo, kung zeros na lang ang natira on the right, at saka wala ng remainder dito, yung dalawang 0 dito, idagdag na lang dyan. Okay? Therefore, 45% of 100 is 45. So, this is 100 ang ating base. Okay? Okay, so how about the next example? The percent sign is our rate. And then is 14 is our P. The same, we do not have the base. So, base ang hinahanap natin. So, formula ng base ay P divided by R. And then, palitan lang natin yung mga given. So, P ang ay 14. Ang R ay ang 35%. Then, palitan natin ang percent sign into decimal by moving to the left twice, 1, 2. So, 0.35. Then, after that, mag-divide tayo. Be careful. Yung naunang number dapat ang nasa loob. So, 14 divided by 0.35. The same step, you need to move from left to the right twice. 1, 2. Hindi ito applicable. So, ang gagawin natin, ito gawin mo ng whole number. So, 1, 2, 1, 2. Since whole number to walang decimal, so magdagdag na lang ng 0. Kung ilan yung jump natin dito sa divisor, yun ang idadagdag nating 0. So, 14 divided by 35, hindi siya pwede. So, mag-try tayo ng 140. Try natin ng, how about 4. 4 times 5, 20, carry 2. 4 times 3, 12, plus 2, 14. Correct. Subtract, 0 na siya. So, minus tira pang 0. Since yung 0 dito, ilagay na lang natin sa taas. So, we have 40. Therefore, ang base natin ay 4P. Naintindihan? Okay, so since madali lang siya, okay, alam kong naintindihan niyo na, bibigyan ko pa kayo ng huling halimbawa. Huling-huli na lang to. So, ito, 5% of what number? Sorry.
Hindi dapat ito. 5% of what number is 15? Okay. 15, that is P. 5% is our R. Therefore, we're looking for the B. So again, B is equal to P divided by R. So ang ating P ay 15. Ang ating R ay 5%. So palitan natin siya. Palitan muna si percent to decimal by moving to the left twice or galaw natin pabalik 2 beses. Kung walang nakalagay dito, that is 0. So, 0.05. Pagkatapos yan ay mag-divide na tayo. So, 15, yung number nasa loob, si P, divided by 0.05. So, yung nasa labas, gawin muna nating whole number. 1, 2, 1, 2. So, ang natira na lang dito ay 5. So, 15 divided by 5 ay 3. 3 times 5 ay 15. Subtract, 0 na siya. May natirang 2 0. Ilagay na lang natin doon. Therefore, ang ating base ay 300. Okay guys, so ganyan lang ang pagkuha or pag-compute ng percent, base, and rate. Una, identify ang given. Tapos, kung na-identify nyo na ang mga given, syempre makikita rin ninyo kung ano ang unknown or kung ano yung nawawala. And then, pagkatapos nyan, makapag-decide na kayo kung ano yung formula or operation na gagamitin ninyo. Okay? So, pagkatapos nyan, ay mag-substitute na lang kayo ng mga given and then perform the designated operation. Okay guys, so ganyan lang ang again, nulit ko na naman. Okay, so ganyan lang ang pagkuha ng percent, base, and rate. And again, thank you. I hope you